Hi everyone, welcome to my channel. This is bridge course for first year intermediate vocational వాళ్ళకని bridge course biological science, botany and zoology combination. Each one will be for 25 marks. Okay, so section A you will have 10 questions. You have to answer any 5 questions. Each one carries 5 marks. The first question, if we see, who discovered the cell? కణాన్ని కనుగొన్నది ఎవరు? వాట్ ఈస్ పాలియోబాటనీ? పురావృక్ష శాస్త్రం అంటే ఏమిటి? డిఫైన్ ప్లాసెంటేషన్. అండన్యాసంను నిర్వచించండి. నేమ్ ది కంపోనెంట్ సెల్స్ ఆఫ్ ది ఎగ్ ఆపరేటర్స్ ఇన్ అన్ ఎంబ్రియోసాక్. పిండకోశంలోని స్త్రీ బీజకణ పరికరంలోని కణాలేవి? వాట్ ఈస్ సెల్ఫ్ ఇంకంపాటబిలిటీ? స్వయం విరుద్ధత అంటే ఏమిటి? రైట్ ది ఫ్లోరల్ ఫార్ములా ఆఫ్ సోలానం ప్లాంట్. సోలానం ప్లాంట్ ఆర్ పుష్పం యొక్క సంకేతం రాయండి. పుష్ప సంకేతం రాయండి. వాట్ ఈస్ ఆస్మోసిస్? ద్రవాభిసరణ అంటే ఏమిటి? డిఫైన్ హీలియోఫైట్స్. ఎండ్ మొక్కలను నిర్వచించండి. డిఫైన్ పాపులేషన్. జనాభాను నిర్వచించండి. డిఫైన్ కమ్యూనిటీ. సముదాయమును నిర్వచించండి. సో ఇందులోంచి ఏవైనా 5 రాయాలి. నేను ఆన్సర్స్ కూడా మీకు చూపిస్తాను, వాటిని నేర్చుకోండి, చాలా సింపుల్. అండ్ నెక్స్ట్ సెక్షన్ బి ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎనీ 10 questions are there. Each one carries 4 marks. Explain binomial nomenclature. ద్వినామ నామీకరణ అంటే ఏమిటి లేదా వివరించండి. గివ్ ఎ బ్రీఫ్ అకౌంట్ ఆఫ్ డైనోఫ్లాజెల్లేట్స్. డైనోఫ్లాజెల్లేట్ల గురించి క్లుప్తంగా తెలపండి. డిస్క్రైబ్ ఎనీ 2 types ఆఫ్ స్పెషల్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్. ఏవైనా 2 రకాల ప్రత్యేక పుష్ప విన్యాసాలను వివరించండి. రైట్ ఎ బ్రీఫ్ అకౌంట్ ఆన్ ఏజెంట్స్ ఆఫ్ పాలినేషన్. పరాగ సంపర్కానికి తోడ్పడే సహకారుల గురించి క్లుప్తంగా రాయండి. డిస్క్రైబ్ ది ఎసెన్షియల్ ఆర్గన్స్ ఆఫ్ సొలనేసి. సొలనేసిలోని ఆవశ్యకాంగాలను వర్ణించండి. డిస్క్రైబ్ ది సెల్ ఆర్గనల్ విచ్ కంటెంట్ క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్. పత్ర హరితాన్ని నిర్మాణం కణాంగాన్ని వర్ణించండి. డిస్క్రైబ్ ది స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ది సెల్. కణశక్యాగారాల నిర్మాణం విధులను వివరించండి. డిస్క్రైబ్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ న్యూక్లియాలస్ అనుంది. సో కేంద్రకం నిర్మాణాన్ని వివరించండి. వాట్ ఆర్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ప్రోకారియోటిక్ సెల్. కేంద్రక పూర్వకణం యొక్క లక్షణాలు తెలపండి. డిస్క్రైబ్ ది బ్రీఫ్ టిఎస్ ఆఫ్ మోనోకాట్ స్టెమ్. ఏకదళ బీజకాండం అడ్డుకోతను వివరించండి. దిస్ ఈస్ బాటనీ. నెక్స్ట్ ఇఫ్ యు సీ zoology, first bit same, we have to answer any 5. Each one carries 1 mark and you will have 10 questions here. What does ICZN stand for? ICZN ను విపులీకరించండి. లిస్ట్ అవుట్ ఎనీ 4 sacred groves in India. భారతదేశంలోని ఏవైనా 4 పావన వనాలను పేర్కొనండి. వాట్ ఈస్ ఏ సిసమాయిడ్ బాన్? గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సిసమాయిడ్ ఎముక అంటే ఏమిటి? ఉదాహరణ తెలపండి. వాట్ ఈస్ ఏ హిమటోక్రిట్ వాల్యూ? హిమటోక్రిట్ విలువ అంటే ఏమిటి? వాట్ ఆర్ ది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ కెలాన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ స్పాంజెస్. స్పంజికల కుల్యావస్థ విధులేమి? వాట్ ఆర్ బ్లడ్ గ్లాండ్స్ ఇన్ పెరిడిమా? పెరిటిమాలో రక్త గ్రంథులు అంటే ఏమిటి? నేమ్ ది 4 ఎక్స్ట్రా ఎంబ్రియానిక్ మెంబ్రెయిన్స్. 4 పిండ బాహ్యత్వ చాలా పేర్లు తెలపండి. వాట్ ఆర్ జాకబ్సన్స్ ఆర్గన్స్? వాట్ ఈస్ దేర్ ఫంక్షన్? జాకబ్సన్ అవయాలు అంటే ఏమిటి? వాటి విధి ఏమి? డిఫైన్ నియోప్లేసియా. గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. నియోప్లాసియాను నిర్వచించండి, దానికి ఒక ఉదాహరణ తెలపండి. మెన్షన్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సమ్ యూవీ రేస్ టు అస్. కొన్ని యూవీ కిరణాల వల్ల మనం పొందే లాభాలను తెలపండి. నెక్స్ట్ సెక్షన్ బి ఎనీ 5. హియర్ 10 questions are there. Each one carries 4 marks. ఎక్స్ప్లెయిన్ హెవర్షియన్ సిస్టమ్. హెవర్షియన్ వ్యవస్థను విపులీకరించండి. డిస్క్రైబ్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎ కార్డియాక్ మసిల్. హృదయ కండర నిర్మాణాన్ని వివరించండి. వాట్ ఆర్ ది సైలెంట్ ఫీచర్స్ ఎగ్జిబిటెడ్ బై పాలిసేట్స్. పాలికీట్లు ప్రదర్శించే ముఖ్య లక్షణాలు ఏమిటి? కంపేర్ బ్రీఫ్లీ ఎ సెంటిపీడ్ అండ్ ఎ మిల్లీపీడ్. శతపాదులను సహస్రపాదులతో సంక్లిప్తంగా పోల్చండి. రైట్ 8 సైలెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది క్లాస్ ఆంఫిబియా. ఉభయచరాల విభాగ 8 ముఖ్య లక్షణాలు తెలపండి. రైట్ షార్ట్ నోట్స్ ఆన్ న్యూమోనియా అండ్ ఇట్స్ ప్రొఫిలాక్సిస్. న్యూమోనియా మరియు రోగ నిరోధకంపై లఘుటీక రాయండి. డిస్క్రైబ్ ది సైకిల్ ఆఫ్ గోల్జీ ఇన్ ద లైఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్. ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ జీవిత చక్రంలో గాల్జీ చక్రాన్ని వివరించండి. డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ అడిక్షన్ అండ్ డిపెండెన్స్. వ్యసనం ఆధారం
మధ్య భేదాలను తెలపండి. డిస్క్రైబ్ ది వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ అడాప్టేషన్స్ ఇన్ ఫ్రెష్ వాటర్ యానిమల్స్. స్వాదు జల జీవుల అనుకూలాలను రకాలను తెలపండి. వాట్ ఈస్ సమ్మర్ స్ట్రాటిఫికేషన్? ఎక్స్ప్లెయిన్. గ్రీష్మకాల స్తరీభవనం అంటే ఏమిటో వివరించండి. సో దీస్ ఆర్ ది క్వశ్చన్స్. నౌ we will see the answers. So these are 1 mark questions from botany first bit section yellow. Who discovered cell? Robert Hooke discovered cell. What is paleobotany? Paleobotany is the study of fossil plants. Fossil plants ఉంటాయి కదా, వాటి చదువునే paleobotany అంటారు. Define placentation. The mode of arrangement of ovules in the ovary is called placentation. So ovules లోని అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఓవిల్స్, ఓవరీలో ఓవిల్స్ అరేంజ్మెంట్నే ప్లాసెంటేషన్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ నేమ్ ది కంపోనెంట్ సెల్స్ ఆఫ్ ఎగ్ apparatus ఇన్ అన్ ఎంబ్రియో సాక్. సో ఎంబ్రియో సాక్లో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే 2 synergids and 1 egg cell. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ సెల్ఫ్ incompatibility? Genetic mechanism in flowering plants that prevent self-fertilization through the recognition and rejection of self-pollen by the style of a flower is called self-incompatibility. Next, floral formula of Solanum plant. So మీకు ఇది కనబడుతుంది కదా, సో దిస్ ఈస్ ద ఫ్లోరల్ ఫార్ములా ఆఫ్ సోలానం ప్లాంట్. ఆస్మోసిస్, ద మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ లో కాన్సన్ట్రేటెడ్ ప్లేస్ టు హై కాన్సన్ట్రేటెడ్ ప్లేస్ త్రూ సెమీ పర్మియబుల్ మెమ్బ్రేన్ is called osmosis. Okay, next one, ICZ. Define heliophytes. Plants which need high intensity of light or high light intensity are called heliophytes. అంటే ఎండ ఎక్కువ అవసరం ఉండే చెట్లని heliophytes అంటారు. నేమ్ పీపుల్ బనియన్. నెక్స్ట్, పాపులేషన్, ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ సిమిలర్ ఇండివిజువల్స్ బిలాంగింగ్ టు సేమ్ స్పీసీస్ ఫౌండ్ ఇన్ అన్ ఏరియా. సో ఒకే జాతికి చెందిన వాళ్ళు ఒక ఏరియాలో ఉంటే వాళ్ళని పాపులేషన్ అంటారు. Define community, an assemblage of all the population belonging to different species found in an area. So different populations అన్ని ఒక ఏరియాలో ఉంటే వేరే వేరే స్పీసీస్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కమ్యూనిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ సీ జువాలజీ. జువాలజీలో ICZN స్టాండ్ ఫర్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ కోడ్ ఆఫ్ జువాలజికల్ నామన్క్లేచర్. 4 sacred groves in India అంటే కాశీ అండ్ జైంటా హిల్స్ ఇన్ మేఘాలయ, అరవలి హిల్స్ ఇన్ రాజస్థాన్ అండ్ గుజరాత్, వెస్టర్న్ ఘాట్ రీజియన్ కర్ణాటక అండ్ మహారాష్ట్ర, సర్గుజా బాస్టర్ ఛత్తీస్గఢ్, చందా మధ్యప్రదేశ్. నెక్స్ట్, సిస్మాయిడ్ బోన్ ఎగ్జాంపుల్. సిస్మాయిడ్ బోన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై ossification in tendons. Example, patella, that is nothing but kneecap of mammal. Hematocrit value అంటే the percentage of total volume occupied by RBCs in blood is called hematocrit value. అంటే మన బ్లడ్లో ఆర్బీసీస్ ఎంత వాల్యూమ్ ఆక్యుపై చేస్తే దాన్నే హిమాటోక్రిట్ వాల్యూ అంటారు. నెక్స్ట్, ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ కెనాల్ సిస్టమ్ ఇన్ స్పాంజెస్ అంటే ఇవి దేనికి యూస్ అయితే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ వాటర్కి, గ్యాదరింగ్ ఫుడ్, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అండ్ రిమూవల్ ఆఫ్ వేస్ట్, ఈ పనుల కోసం స్పాంజెస్ యూస్ అవుతాయి అన్నమాట. ఇవి ఫంక్షన్స్ అన్నట్టు కెనాల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ స్పాంజెస్లో. బ్లడ్ గ్లాండ్స్ ఇన్ పెరిటిమా అంటే బ్లడ్ గ్లాండ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద 4th, 5th and 6th సెగ్మెంట్స్ ఆఫ్ పెరిటిమా. బ్లడ్ గ్లాండ్స్ ప్రొడ్యూస్ బ్లడ్ సెల్స్ అండ్ హిమోగ్లోబిన్ విచ్ ఈస్ డిస్కవర్డ్ ఇన్ ప్లాస్మా. 4 ఎక్స్ట్రా ఎంబ్రియానిక్ మెంబ్రెన్స్ అంటే ఆమ్నియాన్, అలాంటోయిస్, కోరియాన్, యాక్సాక్. నెక్స్ట్, Jacobson's organ and its function కి చూసుకుంటే Jacobson's organs are highly specialized olfactory structures in snakes and some lizards. They help in smelling. The animals may have bifid tongue to collect scent particles. ఓకే, సో ఇవి జనరల్గా స్నేక్స్లో, లిజార్డ్స్లో ఉంటుంటాయి. ఇవి దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫ్యాక్టరీ స్ట్రక్చర్స్. ఇవి స్మెల్లింగ్కి యూస్ అవుతాయి. మళ్ళీ వీటికి నాలుక కూడా తెలుసు కదా, చాలా పొడుగ్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, నియోప్లాసియా ఎగ్జాంపుల్, అబ్నార్మల్ ఇంక్రీస్ ఇన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది సెల్ ఆఫ్ ది హాస్ట్ డ్యూ టు ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ పారాసైట్ ఇస్ కాల్డ్ నియోప్లాసియా. అంటే బాడీలో ఏదైనా పారాసైట్ వచ్చినప్పుడు సడన్గా సెల్ సైజ్ ఇంక్రీస్ అయితే దాన్ని నియోప్లాసియా అంటారు. ఇట్ లీడ్స్ టు క్యాన్సర్ కూడా సమ్టైమ్స్. కార్సినోమా కాస్డ్ బై వైరస్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ వన్, అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సమ్ యూవీ రేస్ అంటే యూవీ రేస్ కిల్స్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ప్రజెంట్ ఆన్ ద బాడీ సర్ఫేస్ ఆఫ్ యానిమల్స్ మీద ఉన్న మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని చంపేస్తుంది. దే హెల్ప్స్ ఇన్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ స్టిరాల్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద స్కిన్ ఇంటూ విటమిన్ డి ఇన్ మ్యామల్స్. మనకు తెలుసు కదా, మార్నింగే రేసుకుంటే విటమిన్ డి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే అలాంటి ఇవి జస్ట్ కొన్ని యూసెస్ మాత్రమే. ఓకే, నెక్స్ట్ వి విల్ సీ లాంగ్ ఆన్సర్స్. Explain binomial nomenclature. So binomial nomenclature but naming of
ప్లాంట్స్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకుంటే ఒక ప్లాంట్ కానీ ఒక మొక్క కానీ అనిమల్కైనా దేనికైనా కూడా ఒక నేమ్ అంటూ పెడతారు. ఆ నేమ్కి కూడా 2 పార్ట్స్ అంటే 2 వర్డ్స్లో పెడితే దాన్ని బైనామియల్, బై అంటే రెండు పేర్లతోని పేరు పెడితే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బైనామియల్ నామన్క్లేచర్. నేమింగ్ ద ప్లాంట్ విత్ 2 words is called binomial nomenclature. This naming system was given by Carolus Linnaeus. Naming is done by the following rules. So నేమింగ్కి కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. ఏంటి అంటే ఇట్ షుడ్ బి జనరల్ ఇన్ లాటిన్ అండ్ రిటర్న్ ఇన్ ఇటాలిక్స్. ద ఫస్ట్ వర్డ్ రిప్రజెంట్ జీనస్ వైల్ ద సెకండ్ వర్డ్ రిప్రజెంట్ ది స్పీసీస్. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ మ్యాంజిఫెరా ఇండికా అని ఉంది. సో ఫస్ట్ వర్డ్ ఏమో జీనస్ని చూపిస్తుంది, ఇండికా అనేదేమో స్పీసీస్ని చూపిస్తుంది. బోత్ ద వర్డ్స్ వెన్ హ్యాండ్ రిటర్న్ ఆర్ సపరేట్లీ అండర్లైన్. చూసారా, రెండింటిని సపరేట్గా అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. ద ఫస్ట్ వర్డ్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్. The first letter should start with a capital letter while second word should start with a small letter. చూసారా, మిమ్ లెటర్ అనేది క్యాపిటల్లో ఉంది, ఇండికా అనేది ఇక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్, యాక్చువల్ అది స్మాల్ లెటర్లోనే ఉండాలి. ద నేమ్ ఆఫ్ ది ఆథర్ షుడ్ బి అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది సైంటిఫిక్ నేమ్ ఇన్ అబ్రివేటెడ్ ఫామ్. చూసారా, లినియస్ కదా, కరోలిన్ లినియస్. సో ఆ నేమ్ ఆఫ్ ది అతని నేమ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఎండింగ్లో మనం అబ్రివేషన్ అంటే ఫుల్ నేమ్ కాకుండా షార్ట్గా ఇచ్చేయాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, describe a brief account on dinoflagellates. Dinoflagellates are mostly marine and polysynthetic. అంటే ఇవి మెరైన్ వాటర్లో ఉంటాయి. దే అపియర్ డిఫరెంట్ కలర్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది మెయిన్ పిగ్మెంట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ దేర్ సెల్స్. అంటే వాటిలో ఉన్న సెల్స్ని బట్టి డిఫరెంట్ కలర్స్లో ఉంటాయి. ద సెల్ వాల్ హ్యాస్ స్టిఫ్ సెల్యులోస్ ప్లేట్ ఆన్ ది అవుటర్ సర్ఫేస్. సో వాటి పైన ఉన్న సర్ఫేస్లో సెల్యులోస్ ఉంటుంది. దే హ్యావ్ 2 flagella, one lies longitudinally, అదర్ ట్రాన్స్వర్స్లీ. వాటి ఫ్లాజెల్లా ఎలా ఉంటుంది, ఒకటి లాంగిట్యూడినల్ పొడుగ్గా, ఒకటేమో ట్రాన్స్వర్స్లో ఉంటుంది. ద ఫ్లాజెల్లా ప్రొడ్యూస్ స్పిన్నింగ్ మూమెంట్స్. దేనికోసం అంటే మూమెంట్స్ కోసం. సో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ whirling whips. The nucleus has condensed chromosomes even in interphase and chromosomes do not have histones. These are called mesokaryon. వీటిలో హిస్టోన్స్ అనేవి ఉండదు. సమ్ dinoflagellates like nectiliac show bioluminescence. రెడ్ డైనోఫ్లాజెల్లెట్స్ అంటే బయోలుమినెసెన్స్ అంటే నైట్ టైంలో కూడా అవి మెరుస్తూ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. రెడ్ డైనోఫ్లాజెల్లెట్స్ లైక్ గొనిలాయిడ్స్ అండర్గో ర్యాపిడ్ మల్టిప్లికేషన్ వైల్ దే మేకప్ ది సీ అపియర్ రెడ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రెడ్ టైడ్స్. అంటే రెడ్ కలర్వి డైనోఫ్లాజెల్లెట్స్ ఉంటాయి. అవి ఏం చేస్తాయంటే మల్టిప్లికేషన్ ఎక్కువ జరిగి సముద్రంలో ఉన్నప్పుడు కానీ నదిలో ఉన్నప్పుడు కానీ రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తాయి. ఇన్ దిస్ టైమ్ టాక్సిన్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద మే కిల్ ఫిషెస్. సో ఈ టైంలో వాటికి ప్రొడ్యూస్ అయ్యే టాక్సిన్స్ వల్ల ఫిషెస్ కూడా చనిపోతాయి. డిస్క్రైబ్ ఎనీ 2 స్పెషల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్. అంటే ఇఫ్ యూ సీ హియర్ సయాథియం, ఎగ్జాంపుల్ యూఫోర్బియా. This special type of inflorescence contains all the unisexual ectodermis bracteate flowers. All the bracts of the flowers form a cup-like structure. మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా కప్ లాగా ఇక్కడ. సో ఈ కప్ లాంటి స్ట్రక్చర్ని ఫామ్ చేసుకుంటాయి. ఇన్సైడ్ ది కప్ అట్ ది సెంటర్ ఓన్లీ 1 ట్రైకార్పులరీ ఫీమేల్ ఫ్లవర్ ఇస్ ప్రజెంట్. ట్రైకార్పులేట్ అనేది చూసారు, ఇక్కడ 3 కార్పుల్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ 3 కార్పుల్స్తో ఒక ఫీమేల్ ఫ్లవర్ ఉంటుంది, అది ఇన్సైడ్ ది కప్ లోపల ఉంటుంది. నెంబర్ ఆఫ్ మేల్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ అరౌండ్ ది ఫీమేల్. మేల్ ఫీమేల్ ఉంది కదా, దాని చుట్టూ మేల్వి ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్, నెంబర్ ఆఫ్ మేల్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ అరౌండ్ ది ఫీమేల్ ఇన్ స్కార్పాయిడ్ మేనర్. సో చూసారా, మొత్తం చుట్టూ ఉంటాయి. మేల్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ ప్రజెంటెడ్ బై ఏ స్టిగ్మా స్టేమెన్. సో ఇక్కడ స్టిగ్మాస్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, సో ఇవి అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇఫ్ యు సీ హైపాథోడియం, ఎగ్జాంపుల్ ఫైకస్. ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ యాక్సిస్ ఈస్ ఫ్రెష్లీ అండ్ కప్ షేప్డ్. చూడండి, ఇది కూడా కప్ షేప్లోనే ఉంటుంది, మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా. సో ఇట్లా కప్ షేప్లోనే ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ కప్ కంటెంట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ అండ్ గాల్ ఫ్లవర్స్. అంటే ఇందులో న్యూట్రల్ ఫ్లవర్స్ కూడా ఉంటాయి. మేల్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ అట్ ది టాప్, పైన ఉంటాయి మేల్ ఫ్లవర్స్. ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ అట్ ది బాటమ్ అండ్ గాల్ ఫ్లవర్స్ బిట్వీన్ దీస్ 2 types of flowers. ఓకే, నెక్స్ట్, రైట్ బ్రీఫ్ అకౌంట్ ఆన్ ఏజెంట్స్ ఆఫ్ పాలినేషన్. అంటే పాలినేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అకర్స్ బై 2 అబయోటిక్, 1 బయోటిక్. అంటే విండ్, వాటర్ అండ్ అనిమల్స్తో జరుగుతుంది. విండ్ అంటే తెలుసు కదా, గాలికి అవి ఒక దగ్గర నుంచి వెళ్ళి ఇంకో దగ్గర పడినప్పుడు ఫ్లవర్స్ ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంటాయి, వాటిలోంచి అవి డిస్పోజ్ అయి వెళ్ళి వేరే వాటి మీద పడ్డప్పుడు వీటికి పాలినేషన్ అనేది జరిగితే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ విండ్ పాలినేషన్ అనమాట. వాటర్ పాలినేషన్ అంటేనేమో వాటర్ ద్వారా పాలినేషన్ జరిగితే దాన్ని వాటర్ పాలినేషన్ అనేసి అంటారు. ఇందులో కూడా టైప్స్ ఉన్నాయి, ఎఫీ హైడ్రోఫిల్లీ అనేసి. నెక్స్ట్, ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది వాటర్లో ఉన్నప్పుడు జరిగితేనేమో అది ఎఫీ అంటారు. హైడ్రో అంటేనేమో
బిలో ది సర్ఫేస్ అంటే పైన కాకుండా కింద ఉన్న వాటర్లో ఉన్నవి జట్టుకి పాలినేషన్ జరిగితే హైడ్రోఫోలీ అంటారు. నెక్స్ట్ జూఫిలీ అంటే యానిమల్స్ వల్ల జరిగితే దాన్ని జూఫిలీ అంటారు. ఇంకా మళ్ళీ పాలినేషన్ బై ఇన్సెక్ట్స్ అయితే ఎంటమోఫిలీ, బర్డ్స్ అయితే ఆర్టినోఫిలీ, బ్యాట్స్ అయితే చిరాప్టెరిఫిలీ, నెక్స్ట్ స్క్విరల్స్ అయితే థిరోఫిలీ, స్నేక్స్ అయితే అపియోఫిలీ. Describe the essential organs of Solanaceae, Andrecium and Gynoecium. These are essential organs. If we see in Andrecium, stamens are 5 epipetalous alternating with the petals, anthers, diathecious, specific and introverse. If we see Gynoecium, it consists of bicarpellary, syncarpous, bilocular superior ovary with swollen axial placentation, style, terminal, stigma, captate. Carpels of ovary are arranged obliquely at 45 degrees. Next question. Describe the cell organelle which contains chlorophyll pigment. The cell organelle which contains chlorophyll pigment is nothing but chloroplast. It is also called as kitchen house of the cell. So these are generally found in green plants in the mesophyll cell of the leaves. Next, these are lens-shaped, oval and spherical discoid ribbon-like organelles. Each chloroplast is surrounded by an envelope. So if you see here chloroplast, చూడొచ్చు కదా మీకు డబుల్ మెంబ్రెయిన్ లా కనిపిస్తుంది. ఇలా డబుల్ మెంబ్రెయిన్స్ ఉంటాయి. ఈ డబుల్ మెంబ్రెయిన్స్ దే ఆర్ సపరేటెడ్ బై పెరిప్లాస్టిడియల్ ప్లేస్. ఆ ప్లేస్ని అంటారు. ద ఇన్నర్ స్పేస్ ఉంటుంది చూసారా లోపల భాగం, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రోమా. A number of organized flattened membranous sac called the thylakoids, these are present in the stroma. ఈ స్ట్రోమా లోపల ఏముంటుంది అంటే థైలకాయిడ్స్ అనేవి ఉంటాయి. స్ట్రోమా many thylakoids enzymes involves in the synthesis of carbohydrates, proteins, 70s ribosome, small ds circular DNA molecules etc. are present. The membrane of thylakoids encloses a space called a lumen. Photosynthetic pigment, photosystem 1 and photosystem 2 and electron transport system are present in the thylakoids. Next, if we see, describe the structure and functions of powerhouse of cell. Powerhouse of cell అని దేన్ని అంటారు అంటే మైటోకాండ్రియా అని అంటారు. మైటోకాండ్రియా ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఓన్లీ ఇన్ యూకారియోటిక్ సెల్స్. సో మీకు ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ కనబడుతుంది కదా, ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్, అవుటర్ మెంబ్రెయిన్, ఇట్లా ఫోల్డింగ్స్ లాగా ఉంటుంది చూసారా. సో దీన్ని క్రిస్టే అనేసి అంటారు. ఇఫ్ యు సీ హియర్, మైటోకాండ్రియా ఆర్ టిపికల్లీ sausage shape or cylindrical cell organelle. It is a double membrane bound structure with an outer membrane and inner membrane dividing its lumen distinctly into 2 compartments. ఇది 2 compartments లా ఉంటుంది. The inner compartment is called matrix. The inner membrane forms a number of foldings called cristae. సో లోపల చాలా ఫోల్డింగ్స్ లా ఉంటాయి, దాన్ని క్రిస్టే అంటారు. The matrix containing single circular DNA, a few RNA, 70s ribosomes and other components required for the synthesis of proteins. The outer membrane forms the continuous limiting boundary of the organelle. The 2 membranes have their own specific enzymes associated with the mitochondria function. If you see the functions, these are the sites of aerobic respiration and generate cellular energy into the form of adenosine triphosphate ATP. Hence they are called powerhouse of the cell. అంటే ఇవి ATP ప్రొడక్షన్ కి యూస్ అవుతాయి కాబట్టి వీటిని పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ది సెల్ అని అంటారు. క్రిస్టే ఆర్ ది sites of oxidative phosphorylation and electron transport matrix is the site of Krebs cycle. And so here ఈ లోపల ఉన్న క్రిస్టే ఉంది కదా, దాంట్లో మనకు కర్బ్ సైకిల్ అవుతుంది కాబట్టి దీస్ ఆర్ ది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మైటోకాండ్రియా. నెక్స్ట్ వన్, describe the structure of nucleus అంటే nucleus was first discovered by Robert Brown in 1831. దీన్ని brain or heart dynamic center of the cell అని కూడా అంటారు. ఓకే, the eukaryotic nucleus can be divided into 4 parts: nuclear membrane, nucleoplasm, chromatin material and nucleolus. If you see nuclear membrane, the nuclear envelope is double membrane structure which consists of 2 parallel membranes with the space between called as perinuclear space. అంటే nuclear membrane అంటే 2 membranes ఉంటాయి, ఆ మధ్యలో ఉన్న స్పేస్ని perinuclear space అంటారు. The outer membrane usually remain continuous with endoplasmic reticulum, సైబోసోమ్ సాలిడ్. సో ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం ఎండింగ్ అవడమే దీని అంటే ఇప్పుడు ఉన్న ఈ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ యొక్క అవుటర్ లేయరే దాని యొక్క ఎండింగ్ అనమాట. అంటే అది టచ్ అయిపోయి ఉంటుందన్నమాట. సో హియర్ దీస్ బేర్స్ రైబోసోమ్స్ ఆన్ ఇట్. మైన్యూట్ పోర్స్ ఫౌండ్ ఆన్ ద న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఆర్ కాల్డ్ న్యూక్లియర్ పోర్స్.
పోర్స్ ఉంటాయి, చిన్న పోర్స్, వాటిని న్యూక్లియర్ పోర్స్ అంటారు. దే ప్రొవైడ్ ది ప్యాసేజ్ ఫర్ ది మూమెంట్ ఆఫ్ RNA అండ్ ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ బోత్ డైరెక్షన్స్ బిట్వీన్ ద న్యూక్లియర్ అండ్ సైటోప్లాజం. సో అక్కడ ప్యాసేజ్ ఉంటుంది, పోర్స్. అవి ఎందుకు అంటే మూమెంట్ ఆఫ్ RNA అండ్ ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్ కోసం యూస్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ న్యూక్లియోప్లాజం. న్యూక్లియస్ ఈజ్ ఫిల్డ్ విత్ ఏ ఫ్లూయిడ్ మ్యాట్రిక్స్ కాల్డ్ న్యూక్లియోప్లాజం. సో న్యూక్లియస్ లోపల ఒక ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది, దాన్ని న్యూక్లియోప్లాజం అంటారు. ఇట్ కంటైన్స్ క్రోమాటిన్ మెటీరియల్ అండ్ న్యూక్లియోలస్. ఇందులో క్రోమాటిన్ ఇంకా న్యూక్లియోలస్ ఉంటుంది. న్యూక్లియస్ ఈజ్ నాట్ మెంబ్రెయిన్ బౌండ్ అండ్ ఇట్స్ కంటెంట్స్ ఆర్ కంటిన్యూస్ విత్ ద న్యూక్లియోప్లాజం. ఓకే, న్యూక్లియస్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఇట్స్ నాట్ ఏ మెంబ్రెయిన్ బౌండ్. దీనికి మెంబ్రెయిన్ అంటే సపరేట్గా ఏముండదు. ఇట్ విల్ బీ కంటిన్యూస్ విత్ న్యూక్లియోప్లాజం. క్రోమాటిన్ మెటీరియల్స్, ఇది న్యూక్లియర్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, కనబడుతుంది అవుటర్ లేయర్, ఇన్నర్ లేయర్, లోపల న్యూక్లియోలస్, నెక్స్ట్ న్యూక్లియోప్లాజం ఉంది, న్యూక్లియర్ పోర్ ఇది. నెక్స్ట్ క్రోమాటిన్ మెటీరియల్. The interface nucleus has a loose and elaborate network of nucleoprotein fiber called chromatin. లోపల ఉన్నటువంటి న్యూక్లియోప్రోటీన్ ఫైబర్నే క్రోమాటిన్ అంటారు. క్రోమాటిన్ కంటెంట్స్ DNA, హిస్టోన్ అండ్ నాన్ హిస్టోన్ ఎక్సెట్రా. నెక్స్ట్ న్యూక్లియోలస్ అంటే వన్ ఆర్ మోర్ స్పెరికల్ స్ట్రక్చర్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద న్యూక్లియోప్లాజం ఆర్ కాల్డ్ న్యూక్లియర్. లోపల స్పెరికల్గా కనిపిస్తున్నాయి చూసారా ఇక్కడ. సో దీన్నే న్యూక్లియోలస్ అని అంటారు. దే ఆర్ యూస్ఫుల్ టు ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ రైబోసోమ్స్. రైబోసోమ్స్ ప్రొడక్షన్కి యూస్ అవుతాయి. What are the characteristics of a prokaryotic cell? Characteristics వస్తే prokaryotic cells are represented by bacteria, blue green algae, mycoplasma. సో కనబడుతుంది కదా, దీన్ని బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గేతోని రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఆల్ ప్రోకారియోట్స్ హ్యావ్ ఏ సెల్ వాల్ సరౌండింగ్ ది సెల్ మెంబ్రెయిన్. దీనికి ఒక సెల్ వాల్ ఉంటుంది సరౌండింగ్ ది సెల్ మెంబ్రెయిన్. సెల్ మెంబ్రెయిన్ సరౌండ్ చేస్తూ సెల్ వాల్ ఉంటుంది. దేర్ ఈస్ నో వెల్ డిఫైన్డ్ న్యూక్లియస్. దీనికి న్యూక్లియస్ అంటే ఒక వెల్ డిఫైన్డ్ షేప్లో ఏముండదు. ప్రోకారియోట్స్ లైక్ సమ్ బ్యాక్టీరియా పొసెస్ ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమల్ DNA కాల్డ్ ప్లాస్మిడ్. సో ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ప్లాస్మిడ్. లోపల ప్లాస్మిడ్ అనేది ఉంటుంది. దే ల్యాక్ సెల్ ఆర్గనల్స్ ఎక్సెప్ట్ ది ప్రజెన్స్ ఆఫ్ 70s టైప్ ఆఫ్ రైబోజోమ్. సెల్ ఆర్గనల్స్ ఉండవు, 70s రైబోజోమ్స్ మాత్రం ఉంటాయి. Prokaryotes have invagination in the cell membrane called mesosomes. Prokaryote cell envelope consists of gycocalyx, cell wall and cell membrane. So you can see here gycocalyx. It consists of gycocalyx, cell wall and cell membrane. Nucleolus is absent. Bacteria cell able to move with flagella. So ఇది ఎలా మూవ్ అవుతుంది, దానికి ఫ్లాజెల్లా అని చూస్తారో దాంతోనే మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఏ prokaryotic cell. Next one, TS of a monocot stem. So this is, if you see the TS of monocot stem, it has four main parts. They are epidermis, hypodermis, crown tissue and vascular bundles. Epidermis అంటే ఏం లేదు, అది బయట outer most layer and it is made up of single layered parenchymatous cells. గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ దీనికి స్టొమాటా ఇంకా క్యూటికల్ ఉంటుంది. ట్రైకామ్స్ అనేవి absent ఇక్కడ. దిస్ హెల్ప్స్, అంటే ఇందులో ఉన్న స్టొమాటా దేనికంటే గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ కోసం యూస్ అవుతుంది. దిస్ ఎపిడర్మిస్ ప్రొటెక్ట్స్ ద ఇన్నర్ మోస్ట్ టిష్యూస్. లోపల ఉన్న వాటన్నిటిని ఎపిడర్మిస్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ హైపోడర్మిస్ అంటే ఎపిడర్మిస్ లోపల ఉండేదే హైపోడర్మిస్, అంటే దాని కింద ఉండేది. ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ స్క్లెరెన్కైమా అండ్ ఇట్ గివ్స్ మెకానికల్ స్ట్రెంత్ ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ గ్రౌండ్ టిష్యూ చూస్తే ఎక్సెప్ట్ వాస్కులర్ బండిల్స్ రిమైనింగ్ పోర్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ గ్రౌండ్ టిష్యూ. ఓకే, సో పైన ఎపిడర్మిస్, దాని కింద హైపోడర్మిస్, కిందున్న భాగము వాస్కులర్ బండిల్స్ కాకుండా మిగిలింది మొత్తం గ్రౌండ్ టిష్యూనే. ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ పారెన్కైమా. ఇట్ పార్టిసిపేట్స్ ఇన్ సింథసిస్ ఆఫ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అండ్ స్టోరేజ్. ఇవి రెండింటికి యూజ్ చేస్తుంది. దేనికి, ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ప్రొడక్షన్కి అండ్ స్టోరేజ్ కోసం. దే ఆర్ స్కాటర్డ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ టిష్యూస్. ఇన్ మోనోకాట్ స్టెమ్స్ ఎండోడర్మిస్ ఈస్ absent. Next, if you see vascular bundles, many vascular bundles are scattered in the ground tissue. చాలా ఉంటాయి. గ్రౌండ్ vascular bundles are surrounded by bundle sheath. Okay, cambium is absent. Bundles are conjoint, collateral and closed. So this is about the monocot స్టెమ్ యొక్క TS. సో ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా, ఈ పైన ఉన్నది ఎపిడర్మిస్, నెక్స్ట్ ఇది హైపోడర్మిస్, ఇదిగోండి వాస్కులర్ బండిల్స్, ఇది మొత్తం గ్రౌండ్ టిష్యూ. మొత్తం గ్రౌండ్ టిష్యూ లోపల ఉండేదే వాస్కులర్ బండిల్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ వాస్కులర్ బండిల్స్ లోపల ఎలా ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద TS ఆఫ్ మోనోకాట్ స్టెమ్. నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఈస్ జువాలజీ. Haversian system. The compact bone consists of several structural units called osteons or Haversian systems arranged between the outer and inner circumferential lamella. So మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, outer and inner circumferential
lamella. A Haversian canal and the surrounding lamella and lacunae are collectively called the Haversial system or osteon. The space between the Haversial systems are filled with interstitial lamella. This consists of Haversial canal that runs parallel to the narrow cavity, an artery, a vein, and a lymphatic vessel. Haversian canal is surrounded by concentric lamella, small fluid-filled spaces called lacunae, provided with minute canaliculi lie in between the lamellae. Canaliculi connect the lacunae with one another and with Haversian canal. Each lacunae encloses one osteocyte. The cytoplasmic processes of osteocytes extend through canalicule and get interconnected into a network of cells. Haversian canals communicate with one another with the peristeum and also with the marrow cavity of transverse or oblique canals called Volkmann's canal. Nutrients and gases diffuse from the vascular supply of Haversian canals. Next one. Describe the structure of a cardiac muscle. Cardiac muscle is also called striated and involuntary muscle. These are found in myocardium of the heart of vertebrates. ఇవి హార్ట్లో ఉంటాయి. These are short cylindrical mononucleate or binucleate cells whose ends are branch and form junctions with other cardiac muscle cells. Each cell is joined to another cell, adjacent cell by electrical synapses or gap junctions which permit electrical impulses to be conducted along the long axis of the cardiac muscle fiber. The dark lines across the cardiac muscles are called intercalcated discs or communication junctions. The intercalcated discs contain three different types of cell junctions and the gap junctions which are responsible for rapid conduction of action potential. So this is the cardiac tissue కనబడుతుంది కదా. ఓకే, కార్డియాక్ టిష్యూ ఆర్ కార్డియాక్ మసిల్ కనబడింది. నెక్స్ట్ వన్, salient features exhibited by polychaetes. These are commonly called as bristle worms including marine annelids. Next, some are free moving and others burrowing or tuberculous. Head is distinct with sensory structures like eyes, tentacles and palps. Clitellum is absent. Parapodia bear many setae which help in locomotion and respiration. These are unisexual. Gonads are absent. Gametes are shed into coelom and passed out through the nephridipores. Fertilization is external. Development includes a trochophore larva. Example వచ్చి nereis. Next, right, compare briefly centipede and millipede. Ante if you see centipede, these are called as 100-leggers. These are terrestrial air-breathing carnivorous animals. Body consists of head and trunk. Each segment of the trunk wears a pair of clawed appendages. First pair of trunk appendages bears poison claws. Respiratory structures are trachea. Excretory organs are malphizian tubules. Example, Scolopendra. Next, millipede koste. Millipedes are commonly called as 1,000-leggers. They are terrestrial air-breathing, feeding on decaying plant materials. Body consists of head and trunk. Head bears paired antennae, mandibles and maxillae. Each trunk segment bears two pairs of legs. Respiratory organs are trachea. Excretory organs are malphizian tubules. Example, Spirostrictus. Next one, salient features of class Amphibian. Body is divided into distinct head and trunk. Tail may or may not be present. Skin is soft, scaleless, moist and granular. The body wears two pairs of equal or unequal pentadactyl limbs. Limbs అనేవి ఉంటాయి కదా అవి. Skull is dicondylic as in mammals. Vertebrae are mostly procoleus in the anurans, amphicoleus in the cilians and usually opisthocoleus in the urodils. Sternum appeared for the first time in the amphibians. Mouth is large. Teeth are acrodont, homodont and polyphyodont. Respiratory gaseous exchange is mostly cutaneous, pulmonary and buccal. Kidneys are mesonephric, urotelic. Meninges are the inner pyometer and outer durameter. Cranial nerves are 10 pairs. Next, if we see Golgi cycle, this was described by Golgi.
The cryptozoites or micrometa cryptozoites enter into the fresh RBC. They transform into trophozoites. A small vacuole appears in trophozoites. It enlarges by pushing the cytoplasm and nucleus to one side. సో హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్ ద క్రిప్టోసైట్స్ ఆర్ మైక్రోమెటా క్రిప్టోసైట్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే అవి ఆర్బీసీలోకి ఎంటర్ అయిపోయి అవి ట్రోఫోసైట్స్గా మారిపోతాయి. అవి ట్రోఫోసైట్స్గా మారిపోయి ఒక స్మాల్ వ్యాక్యూల్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి. ఆ వ్యాక్యూల్ ఏం చేస్తుందంటే సైటోప్లాజం అండ్ న్యూక్లియస్ని ఒక సైడ్కి పుష్ చేస్తుంది ఆర్బీసీలో. ద పారాసైట్ లుక్స్ లైక్ ఏ రింగ్ అండ్ హెన్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ సిగ్నెట్ రింగ్ స్టేజ్. అది రింగ్లా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని సిగ్నెట్ రింగ్ స్టేజ్ అని అంటారు. హియర్ ది వ్యాక్యూల్ disappears. Pseudopodia develop and parasite changes into amocoid stages. సో ఇక్కడ వ్యాక్యూల్ మాయమైపోయి ఏమవుతుందంటే ఒక సూడోపోడియా అనేది డెవలప్ అయ్యి అదొక ఈ స్టేజ్ ఏమంటారు అంటే అమోకాయిడ్ స్టేజ్ అని అంటారు. అట్ ది స్టేజ్ పారాసైట్ ఎగ్జిబిట్స్ హైపర్ట్రాఫిక్ కండిషన్. ఇక్కడ హైపర్ట్రాఫిక్ కండిషన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆర్బీసీ గ్రోస్ ఆల్మోస్ట్ డబుల్ ద సైజ్. ఆర్బీసీ సైజ్ కూడా పెరుగుతుంది. ఇట్ ఫీడ్స్ ఆన్ గ్లోబిన్ పార్ట్ ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్ అండ్ గ్రోస్ ఇన్ సైజ్. హిమోగ్లోబిన్లో ఉన్న గ్లోబిన్ని తింటూ అది సైజ్ పెరుగుతుంది. ఇట్ కన్వర్ట్స్ ద soluble heman into insoluble hemozoin called malaria pigment. So malaria pigment ని ఫామ్ చేస్తుంది. Small red color dots appear in the cytoplasm of RBC called Schaffner's dots. They are believed to be antigens produced by the parasite. It becomes a round schizont. It undergoes schizogony and produces 12 to 24 erythrocytic merozoites. Finally, the erythrocyte bursts and releases merozoites and hemozoin into the blood. The release of hemozoin causes chill and fever. They attack RBC and continue the erythrocytic cycle. The duration of erythrocytic cycle is 48 hours. సో ఈ 48 అవర్స్లో ఇదంతా జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ ఏమో ద పీరియడ్ బిట్వీన్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ప్లాస్మోడియం అండ్ ది అపియరెన్స్ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్ ఉంటుంది చూస్తారా, దాన్ని ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ 10 to 14 days. నెక్స్ట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గ్యామిట్స్కి చూస్తే ఆఫ్టర్ సెవెరల్ ఎరిథ్రోసైటిక్ షింగోని సమ్ merozoites enter the RBC and transform into gametocytes instead of continuing the erythrocytic cycle. There are two types of gametocytes, macrogametocyte or female gametocyte, or microgametocyte or male gametocyte. The gametocyte do not develop further in man. They have to reach female anopheles. They die if they do not reach the mosquito within a week. So this is the Golgi cycle. Adaptations in fresh animals koste, animals living in fresh water have to tackle the problem of endosmosis. The osmotic pressure of fresh water is very low and that of the body fluids of freshwater organisms is higher. So akkada chustenemo fresh water loనేమో osmotic pressure తక్కువ ఉంటుంది, animals లోనేమో ఎక్కువ ఉంటుంది. So water tend to enter into bodies by endosmosis. To maintain the balance of the water in the bodies, the freshwater organisms acquire several adaptations such as contractile vacuoles in the freshwater protozoans, large glomerular kidneys in fishes. They send out large quantities of urine along with some salts are also lost. They compensate the salt loss through urine. Fresh fishes have salt absorbing chloride cells in their gills. The major problem in freshwater pond is in summer most of the ponds dry up. To overcome this problem, most of the freshwater protists undergo encystment. The freshwater sponges produce asexual reproduction bodies called gemmules to tide over the unfavorable conditions of the summer. The African lungfish Prokaryotic burrows into the mud and form the gelatinous cocoon around it to survive in summer. Summer stratification. So this is the summer stratification. During summer, the temperature in lake, the density of the surface water decreases because of the increase in its temperature. The uppermost warm layer of the lake is called epilimnion, but the epilimnion there is a zone in which the temperature decreases at the rate of 1 degree centigrade per meter in depth, and it is called metalimnion. The bottom layer is called as hypolimnion, where water is relatively cool, stagnant and with low oxygen content. During autumn, the epilimnion cools down and the surface water becomes heavy when the temperature is 4 degrees centigrade and sinks to bottom of the lake. Overturns brings about uniform temperature in lakes during that period. This circulation during the autumn is known as the autumn overturn. The upper oxygen rich water reaches the hypolimnion and the nutrient rich bottom water comes to the surface.
Thus, there is uniform distribution of nutrients and oxygen in the lake. So with this we have completed botany and zoology bridge course along with answers. So you can read these answers, read all the answers and go for the examination.